Next, please take a look at this. Hello there, I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. I'm sure a lot of you saw me and thought there might be news about the sequel to the Legend of Zelda Breath of the Wild game. Unfortunately, we don't have anything to share right now. Ah, não! We apologize. Poxa, tá desculpando, não tem Development nada is pra proceeding mostrar. smoothly, and we should do be able to Breath of bring the you some Wild. new information this year. Ah, ainda vai ter mais For informação now, sobre Breath we'll of have the to Wild ask you 2 to esse wait ano. just a bit longer. While you're all waiting, however, this Legend of Zelda game will be coming to Nintendo Switch. Please take a look. Não acredito! Vai sair Skyward Sword! Eu não acredito! Ai, meu Deus, que lindo! Ai, Nintendo, você ouviu minhas orações! Eu amo esse jogo, gente! É muito lindo! Ai, não acredito! Nintendo ouviu minhas orações, mano! Não acredito! Para de tremer! Para de cortar! Não acredito! What you've just seen is The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Yay! This game originally released in 2011 on the Wii console, Faz 10 and now anos it's já. coming to Nintendo Switch. The Legend of Zelda Skyward Sword featured a control scheme in which players would use the Wii Remote Plus Nunchuck, olha controller lá as como a que era. sword and the Nunchuck controller as a shield. Isso, With the isso increased exatamente, a processing gente tinha power que of fazer the assim. Nintendo Switch system, the controls Para de here are tremer, smoother não and even more acredito! intuitive. Para de cortar. And we've recreated the controls for the sword and the shield here by having the player hold two Joy-Con Com o controllers. Joy-Con. Que legal. The Joy-Con controller in your Que right hand legal. is the sword. Swing it to have Link swing his sword in the game. É que nem no emote The mesmo. Joy-Con controller in your left hand is the É a shield. shield, By lifting the controller, igualzinho. you can raise the shield to block enemy attacks. Sim, fazer assim. You can perform other actions like using both controllers to wield a bow and arrow. These physical movements add a sense of urgency and tension to Ai, combat. tá cortando muito, gente. But we've also made it possible to play the game with button controls to ensure it can be played in handheld mode or on the Nintendo Switch Lite system. After mulling over how to assign different gameplay elements to different buttons, we decided to apply the sword motions to tilting the right control Tá stick. travando muito porque deve estar muita gente acessando, mano. É Zelda. Tilt the stick down when you want to swing the sword downward. Sim. To swing to the right, to Mas the isso left, aí também tem. or Ai, diagonally. Pablo, quantos Just os tilt the linkzinhos. stick in the respective direction. Ai, gente, você não imagina. Eu quero muito. Here's something else we've been muito. working on. Specially designed Joy-Con Que controllers. lindo, eu The quero. right Joy-Con controller is themed after the Master Sword, while the left features a Hylian shield motif. Ai, que lindo. The Legend of Zelda Skyward Sword, quero as esse the game Joy-Con. depicting the earliest story in the Legend of Zelda timeline, details the events around the creation of the Master Sword itself. E animação. We hope that people who Amo played the original você. game on Wii and those playing it for the first time will enjoy discovering the origins of the Legend of Zelda. Yay. The Legend of Zelda Skyward Sword HD launches July 16th. Acredito, eu quero. Following this Vou Nintendo comprar. Direct, you'll be able to pre-order the game on Nintendo eShop. And the Obrigada, specially Nintendo, designed por Joy-Con fazer controllers will feliz. launch Eu on the também game's quero release esse date at your local Joy-Con, tá retailers. muito lindo. Many of you may already know this, but The Legend of Zelda Skyward Sword was the last original console game prior to The Legend of Zelda Breath of the Wild game, and it was still following the established conventions of The Legend of Zelda. However, it gave a glimpse into many features and innovations that would eventually be adopted in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Using the sailcloth to descend in midair, a stamina gauge that depleted as you scaled walls with vines or ran. Even the concept of collecting Maravilhoso. items to upgrade gear. I hope those of you who've played The Legend of Zelda Breath of the Wild will give this game a try as well. Gente, é muito lindo, gente. Eu vou trazer em live pra vocês. Vou trazer. Please look forward to The Legend of Para de Zelda Skyward travar, Sword bicho. HD.
Well, what did you think? The Legend of Zelda Skyward Sword has been optimized for Nintendo Switch. It includes intuitive motion controls and button controls by tilting the right control stick. Okay, the next game will be our last announcement for today. Please take a look at this. Pena que não teve Breath of the Wild. Agora, recompõe, Natália. Recompõe, porque tá foda. Ai, eu não acredito, mano. Ai, gente, eu não acredito. Socorro, depois eu vou postar meu react doido. Gente, tava esperando muito mesmo. Muito, eu queria muito pra Switch. Muito pra Switch. E eu Nintendo atendeu as minhas preces pra HD, é o mesmo jogo. HD. Porque assim, ó, gente, ó, teve Wind Waker HD, teve Twilight Princess HD. Do Wind Waker HD foi pro Wii U. Pro Twilight Princess a mesma coisa. Aí o Skyward Sword ficou pra trás, mano. Não teve remaster dele. E agora tem. Meu Deus do céu. Gente, é o começo de tudo. É onde mostra a história de toda a Hyrule, de tudo como aconteceu. Toda a lenda de Zelda está no Skyward Sword, entendeu? Ai, que lindo! É muito lindo Skyward Sword, gente. É muito lindo. Eu adoro. É muito lindo. Trilha sonora linda. Ai. Ai, gente. Pena que não tem um... Ai, Nintendo, obrigada. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Pensa numa pessoa que tá... Surtei. Desculpa pelo surto. O surto, até eu tô com o olho borrado porque eu tava chorando. Chorando. Nossa, meu Deus. Meu Deus.